attacking. Access needed. I'll rip you up. Chemical needed. Babies must sleep. Babies must rest. Wise is the one who does not waken them. Leave this place now, or we will leave you. As you have us.
exit has chemical needed. Research complete.
dropped. Items dropped. Chemical needed. Chemical needed. Your Items dropped. flesh will welcome us. Hi there. Please make your selection. Chemical needed.
SNA need to be placed directly into the environmental regulators. There should be 4 on this deck. If you can get a vial into each of the regulators, you should be able to significantly impact the growth of those despicable creatures. That should remove the biomatter from the elevator shaft. What is that? Research complete. Items dropped. Items dropped. Items dropped. Items dropped. Items dropped. Ромат все начали читать наоборот. И такую шумиху сразу подняли. А так ли этот Макс опасен? Или это все неправда? Сегодня я сравню Макс и Телеграм максимально досконально. Я залезу в код, что ему на самом деле надо для работы и куда он отправляет данные. Посмотрим, что он делает втихую, когда пользователь не видит. Вы узнаете, откуда он пошел, чем мог стать, почему он распространяет экстремизм и с чем ты соглашаешься, когда устанавливаешь его. С вами ЕВГ, это новая проверка. Погнали!
Ловит даже на парковке. Вообще, на это сравнение меня натолкнула статья на VC.ru, и она, честно, показалась мне тупой. Ой-ой-ой, мессенджер требует разрешения на микрофон, он проверяет на рут, он сливает все данные силовикам. А ВКонтакте как будто этого никогда не делал, да? Открыли тоже мне Америку. И сразу столько мнений на ютубе пошло, каждый школьник записал свой едва окрепший после пубертатный голос на фоне летсплея. Я вас сейчас избавлю от бессмысленного контента, и мы пройдемся чисто по фактам. Кстати, свежий факт. Макс станет обязательным подписание документов, например, при покупке сим-карты онлайн. Не, ну если его хотят использовать как обязательного трояна в каждом смартфоне, то почему не использовать те же госуслуги или сервисы Яндекса, предложения ВКонтакте там в конце концов? Зачем придумывать еще что-то, когда уже и готового хватает? Ну, как говорил Джейсон Стэтхэм, все познается в сравнении. Так что сегодня я вам покажу только то, что сам нашел. Никакой мессенджер я защищать и оправдывать не буду, покажу как есть. А если вы найдете то, о чем я не рассказал, смело пишите в комментариях. Ну что, скачиваем приложение только из оригинальных источников. Что сделать, как оказалось, не так уж и просто. А отзывы в этих источниках отличаются. В Apple Store 2.2. Все стабильно, какой бы фильтр ни включал, все будут однозвездочными. В Google Play 2.6, а в Rustore 4.4. Хорошее приложение, сообщения и звонки отличные, стикеры улетные, уверенные коды не пройдет, как заткнет за пояс телегу и WhatsApp. Таких явно накрученных отзывов более чем достаточно, но есть и здоровая критика. Сделайте так, чтобы видео проигрывалось в горизонтальном режиме, когда телефон переворачиваешь. Да, правильно, Ирина сняла одну звезду, много чего надо добавлять, побольше стикеров, наверное, улетных. После сортировки по полезности оказывается, что приложение славится лагами и вылетами в больших количествах причем. В разы лучше, чем Telegram. Молодцы разработчики, так держать. Однозначно буду переходить на Макс. Сергей, как перейдешь, напиши. Ну, я как понял, недавно был принят закон, запрещающим компаниям созваниваться через мессенджеры. Так как будто бы под шумок этого запрета и вышел Макс со своей регистрацией через госуслуги, которые еще пока нет наличия в Росреестре. И вот компании потихоньку уже будут ставить его себе на сайты как способ связи, когда все уже закрутится. Хотя я не вижу ни одной причины не перейти мошенников в Макс. Тем более он будет позиционироваться как защищенный, как государственный, и по идее будет вызывать еще больше доверия. И если ты сейчас подпишешься на канал и поставишь лайк, я в этом ролике скачаю Макс, вообще-то, ради вас. Я перерыл очень много сайтов, много одинаковых новостей и портянок с законами в поисках информации для этого ролика. Ой, только не говорите, что вы тоже не засыпали от этих километровых инструкций и статей, в которых надо найти там нужную инфу. Но абзацы 48 под пунктом 1, 2, 4 у меня нашлось спасение. Недавно открыл фичу в Яндекс.Браузере, которая реально помогает. Теперь можно просто задавать вопросы по содержанию страницы. Я набираю в браузере, с помощью каких мессенджеров будут информировать россиян. И все, мне не нужно теперь читать все эти портянки. Нейросеть за пару секунд нашла ответ на мой вопрос. А если на странице не оказалось нужного, нейросеть предложит мне искать в интернете, и я сэкономлю тонну времени одним кликом. Теперь я так нахожу нужную информацию в длинных статьях, техобзорах, инструкциях, быстро, без головной боли и траты времени. Это прям находка для всех, кто работает с текстами, учится, ну или просто не хочет тратить полжизни на поиск пару строк. Попробуйте сами, просто откройте Яндекс.Браузер, зайдите на нужную страницу и задайте интересующий вопрос нейросети. Я уже не представляю поиск информации без этой фичи. Но серьезно, Яндекс.Браузер реально помогает, проверено лично. Итак, объем файлов Max 122-149 мегабайт. Не такой уж это и аномальный размер, как писали в интернете. А вот вам все по запросу мессенджер в Gallery Firebase. Короче, это нормальный вес. Закидываем вирус тоталовые программы, пока не обрабатывают, и чекнем сайт. И он создан в 1999 году. Там все повязано на одноклассниках, email, рус, ВК. Заправляет. А, тут еще видно ЕН хозяина. Это коммуникационные платформы, которые зарегистрированы на Богудину Елену, которая правит еще в 12 организациях и имеет 100 миллионов установок капитала и 18-миллиардные убытки. И 13 сотрудников. Помните те новости, что Макс зареган на бабушку дропом? Ну вот именно так вот и нашлась эта информация. Но я не сомневаюсь ни секунды, что бабушка может шарить за Киберспорт.ру, за рекламу ВК и за всю сферу IT. Так, а что там говорит вирус Total? А все без проблем, зеленый свет. А вот разрешений он требует много. Я насчитал 18. А знаете, сколько разрешений запрашивает Telegram? Больше. 24. Еще больше, еще страшнее. А так ли безопасен этот Telegram? Я закинул все эти данные платному чату GPT, чтобы он сравнил разрешение, которое есть у Макс, но нет у Telegram. Значит, реквест нужно, чтобы устанавливать другие приложения, а может и себя обновить, так же, как и QWERTY Package с получением доступа к списку установленных приложений, то бишь. Ну, типа, да, зачем оно может пригодиться, казалось бы. Но, хотя, если это задумывалось изначально как мультиприложение, где потом появятся сервисы, ну, наверное, есть в этом смысл, да? Но, когда я увидел, что Telegram не запрашивает точное приложение, и приблизительное, здрасте, а сфига ли тогда геометрики телеги так четко отображаются? Я решил не верить GPT, лично все перепроверить, и... Да я даже не нашел тут некоторых разрешений, про которые он писал, он их тупо придумал. Нейронкам совершенно вообще нельзя верить. Я здесь вручную подчеркнул все, что нашел одинакового, и вот результат. По факту, ничего такого Макс как бы не запрашивает, чего не требует Telegram. Единственное, это вот разрешение, связанное с выбором фото. Телеграмму оно как бы не нужно. Зато Телегам плюсом еще запрашивает локацию в фоне, данные Google Maps, логи звонков для подтверждения аккаунта, а еще достает метаданные из фото и видео. То самый страшный Bluetooth и чтение флешек, запуск файлов установки внутри тоже есть и у телеги, так что это база. Только вопрос в том, как будут приложения использовать эти разрешения. За Телеграмом ничего такого не замечено было, а вот Макс. Американцы, если прочитают твои переписки, то ничего сделать не смог, это вот наши. Не просто так же говорится, да, был бы человек, а статья найдется.
А это вот знаете, чьи разрешения? Не взлетевшего мессенджера там-там, на чьей основе и был запилен Макс. Боже, да у них даже IP-инструкции для ботов выглядят практически одинаково. Макс — это ребрендированный и переделанный там-там, судя по совпадениям в разрешениях, допилили его хорошо. Точнее, подстроили под российские реалии. То есть убрали аутентификацию по сторонним аккаунтам. Я тут вот выделил красным общее разрешение с Максом, а синим с Telegram. Там ближе к Telegram, нежели к Максу. Они даже ссылаются примерно на одинаковое количество айпишников, когда Макс, в свою очередь, контактирует с 32 айпишниками, которые бьются как те самые сервера Google американские, в противовес которым Макс создавался. А чё это такие за 32 сервера? Прямая связь с товарищем майором, наверное, не была еще никогда такой прямой, да? Мало того, у телеги в коде не найдено каких-то интересных ссылок, как и у Тамтама, который ну точно как суперклон телеги рождался. Зато Макс явно содержит экстремистские отсылки. Ну что тут скажешь, данные может и хранятся в суверенном русском месте, там за надежными скрепами, но в наше время без серверов Google, Adobe и кучи зарубежных сайтов даже импортозамещенный мессенджер работать не сможет. Я тут могу еще ковырять и ковырять, ребята, но ролик у нас не часовой, так что давайте установим. А вы вообще видели, как Вичат или Alipay выглядит? Ты посмотри. Там что только нет, и соцсеть своя, и отели, и переводчики, и сим-карты. Короче, такое же хотят сделать с Максом, но пока он выглядит как-то так. Регистрация по смс-коду и все, больше ничего, ни почты, ни облачного пароля. Выбирается нейроаватар, и ты попадаешь на страницу, где все же тебя вынуждают дать доступ к контактам. Выглядит все это чисто как закос под телегу, когда она еще не была must-have, ну прям просто один в один. Тут еще есть чат с нейронкой, которая нарисовала мне кабанчика. Я выпутал у нее это тексту iMage, которая на гугловских Gemini работает. Хоть бы Алису там эту поставили, что ли. Причем гугловскую нейронку. Тут даже реакции ставятся и добавление файлов такой же. И что? А откуда у меня все эти сохраненки? У меня же нет вообще фото на телефоне, вот смотрите сами. Как я потом понял, Макс нашел все кэшированные файлы, изображения из Telegram и WhatsApp и предложил их добавить. Такой вот у него, видимо, доступ. Пока нет кружочков, только голосовые, а по настройкам как-то очень тухло оказалось. Нет скрытия профиля, нет скрытия номера и био, нельзя запретить добавлять себе в спам-чат и запретить левым людям писать. Статус сети зато можно скрыть и настраивать тему. Улетность же стикеров оценивайте сами. Судя по количеству каналов, тут и не скажешь, что миллион пользователей есть, и то вот они как бы все. Список до конца можно долистать в группах максимум по несколько десятков тысяч человек. Тут вон даже видно все, кто решил в этот вагон хайпа запрыгнуть. И, кстати, да, отзывы оказались правдой. Тут не то, что видео не воспроизводится горизонтально, тут вообще нет варианта пользоваться в горизонтальном режиме. И скажите, что это за ожидалка все время вылазит, писит прямо, она перекрывает интерфейс? А что интересного покажет нам код Макса? Ребята, я не программист, я не шарю за многие моменты тут. Все, что мне покажется подозрительным, я прогугливаю. А если тоже захотите проверить Макс, скачивайте джадик, ставьте Java, смотрите и обсудим это в комментариях. Вот так вот, собственно, выглядит Макс изнутри. Тут сразу нашлись пруфы, что это бывший там-там, да еще и мог называться OneMe, или из него мог отпочковаться еще один мессенджер. По серверам и IP-адресам все подтвердилось, они все используются, еще есть упоминание секретного виджета, Ютуба и даже экстремистских Инстаграм и Фейсбук. А те самые украинские следы, они же западные комплектующие библиотеки с гитхаба, уже подтерты. Они были иронично названы Ялантис Юкроп. Можете сравнить файлы его на гитхабе и в Макс, может найдете совпадение, но вряд ли так быстро смогли переписать. Но экстремизма это не убавило. Разговаривая в паке эмоджи, я нашел такое, что даже я не могу показывать такие вещи. Это самый настоящий red flag, даже два запрещенных флагов вместе. Не, ну если вам мало, то как вам? Мужчина в свадебном платье, целая группа мужчин беременных, смайлики, братской дружбы тут тоже никто не отменял, да, Кончита Вурст тут прописалась. Не, ну флаг это серьезно зашквар. Распространение экстремизма это вообще-то все дела, там Рустор должен запретить Макс, а не распространять его, посмотри, что делается. Ну ладно, а что делает этот Макс, когда никто не видит? Макса я оставил наравне с Телеграмом в смартфоне почти на сутки, чтобы замерить фоновую активность. Я в обоих мессенджерах подписался на каналы, выключил уведомления и не трогал телефон все это время. Открываю мониторинг и видим от Макса нифиговую такую активность. Но это только на первый взгляд. По сути, за ночь активность шла и от Телеграма, и от Google сервисов, и Яндекс браузер что-то даже подсасывал. Между 3 и 6 утра Телеграм и Макс что-то там одинаково подсосали. Но судя по всей статистике, Макс как-то почаще обращался к серверам, нежели Телега. Ну, видимо, 36 серверов требуют большего внимания. Root права. Ну вот зачем мессенджеру проверка root на устройстве? Не, ну если это будет универсальное приложение с платежками, там, с кошельком, каким-то цифровым рублем, например, то это нормально для безопасности. Но я все же установил Рустор и Макс на эмулятор, включил root права, даже вот проверку прошел, но мессенджер никак не прореагировал на это. Может, конечно, это оставлено на будущий функционал, когда все появится, он будет блокировать действия в кошельке, но это только предположение. Ну, вообще, в общей картине складывается впечатление, что, ну, как-то ничего особого в Максе нет, да. Ну, много серверов, там, стыренные смайлики, все обычно, но пользовательское соглашение, которое никто не читает. А там самое интересное. Устанавливая и используя Макс, ты согласен, что с твоего телефона они собирают очень-очень много кукис файлов, которые берет у браузеров и распознает пользователей. Еще Макс смотрит, на какие сайты ты заходишь и какой контент получаешь. Все клики, переходы, иные данные, что есть у пользователя. Короче, собирает расширенный объем кукисов. И в итоге, если это все объединить с тем, к чему уже есть официальный доступ у мессенджера, скажите, а чего о вас не знает Макс? Он даже знает, когда ты на желтый YouTube заходил и в какой комнате ты его смотрел. Все собирается. А что если сервисы Макса взломают и все данные куда-то сольют? Телеграммская политика конфиденциальности, кстати, мне понравилась куда больше. Понятно, и просто написано со ссылками, с историей редакции, и в ней нет ничего по типу «мы собираем все сайты, куда ты заходишь». Все открыто, говорят, что и куда передадут в случае чего. Ну что,
Сами, наверное, делаете выводы, да? Вкупе с этими законами о поиске экстремистского контента, причем, чтобы узнать, что он экстремист, его надо сначала найти. Неплохой такой инструмент контроля получается. Неугодным стоит просто открыть у себя смайлик, зайти не на тот сайт. И у товарища майора в календаре уже автоматически появляется задача, куда ехать, они узнают, кто ты такой, в чем ты виноват. Все уже собрано, воронок собирается, статья всегда найдется. Даже просто поставить и не пользоваться им, но этого уже достаточно. Но это теоретически, как оно будет по факту, мы посмотрим. Но если ты вот даже такой законопослушный, тебе бояться нечего, тебе угрожает самая главная опасность. Взломы и сливы. Это будет настоящий сундук с сокровищами для хакеров всего мира. Вся информация про каждого, кто устанавливал Макс, собрана в одном месте. А как мы сейчас узнали, там собирается ого-го сколько всего. И это только сейчас, пока еще не полный функционал. Но знаете, не просто же так компании хранят обезличенные кукис, там Google собирает там какие-то обезличенные данные. Тут же к твоему следу в интернете еще и госуслуги привяжут. Есть над чем подумать, да? Причем я показал его, ну, можно сказать, в бета-версии, там же столько еще планов на него. Ну, посмотрим, ладно, что поменяется. Ну вот как-то так, ребята. Если найдете, о чем я не рассказал и что упустил, смело пишите в комментарии и не попадайтесь на уловки. Хорошо же, да? Подписывайтесь на наш телеграм. Если вам понравилось это расследование, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Ну и приятного отдыха, ребята, незабываемого лета. И увидимся в интернете. Research complete. Радио Медуза. Блокировка звонков через WhatsApp и Telegram многими воспринимается как подготовка к полному переходу на мессенджер Max от ВК. Скоро он должен стать национальным мессенджером страны, и уже сейчас от госучреждений по всей России требует перейти на отечественное приложение. Это касается множества чатов, как домовых и районных, так и школьных или рабочих местных властей. Однако Max все еще находится на стадии тестирования. Полноценный запуск запланирован на осень. Тем не менее, многие провластные блогеры уже начали рекламировать Max, а чиновники отчитываться о переходе в российское приложение. Медуза тоже протестировала новый мессенджер и рассказывает, действительно ли он может заменить Telegram. Это аудиоверсия материала, а прочитать его можно по ссылке в описании. В эфире Радио Медуза. Мы есть на всех основных аудиоплатформах. Подпишитесь на нас и слушайте там, где вам удобно. В Apple подкастах, в Spotify, на YouTube, а также в приложении Медуза, которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Ну и спасибо всем, кто нас поддерживает. Это действительно для нас очень важно. Если вы не в России, пожалуйста, поддержите Медузу. Это можно сделать на странице support.meduza.io. Мессенджер Max невероятно похож на Telegram. Здесь ровно такие же функции. Можно писать, звонить, записывать голосовые сообщения, отправлять стикеры и схожее визуальное оформление чатов. Проблем с качеством связи действительно нет, однако у корреспондента Медузы не получилось ответить на звонок с включенным VPN. Вероятно, мессенджер блокирует такую возможность. Записывать собеседникам кружки, как и в Телеграме, тоже не получится. Такой опции в Max пока нет, как и секретных чатов. Группировать чаты можно только формально, на самом деле опций всего две. Все и новые. Для регистрации достаточно номера телефона. Зарегистрировавшемуся пользователю предлагают подключить контакты. После этого он сможет увидеть, кто из его адресной книги есть в приложении. Оказалось, что в Max зарегистрированы 4 человека из контактов корреспондента Медузы, причем все сотрудники университетов. Наиболее развитый и востребованный раздел Max — это каналы. Свои каналы там появились уже почти у всех государственных и провластных изданий. ТАСС, RT, РИА Новости, Владимира Соловьева, Известия, Аргументов и фактов, Ридовка, Первого канала и НТВ. На большинство из них пока подписано во много раз меньше пользователей, чем на их аналоги в Телеграме. Например, у канала RT на русском в мессенджере Max пока около 84 тысяч подписчиков, а в Телеграме больше миллиона. У Мэш 122 тысячи в Max и больше 3 миллионов в мессенджере Дурова. При этом Z-блогеров и военкоров в Max пока особенно нет. Исключение Z-блогер военный аналитик Юрий Подоляк, у которого в Max уже 193 тысячи подписчиков. Еще свой канал в Max создал пропагандист и военкор Александр Форс. Каналов СМИ, которые не позиционируют себя как политические, в Max не так много. Например, спортивные медиа «Спорт», канал проекта «Правила жизни» и канал журнала «Светской хроники» Voice, который позиционируется как мультимедийная площадка номер 1 для самых модных и стильных девушек планеты. При этом на сайте Max Stat публикуют многократно завышенные данные. У МДК указано больше 2 миллионов подписчиков вместо 8 тысяч. У блогера Влада Бумаги и певицы Клавы Котки больше 1 миллиона и 890 тысяч вместо 3,5 и 5 тысяч соответственно. Кроме того, каналы многих блогеров в Max обновляются нерегулярно. Например, у Клавы Котки последний пост в Телеграме был опубликован 13 августа, а в мессенджере Max 30 июля. Нет в Max и эксклюзивного контента. Так у Артемия Лебедева в национальном мессенджере выходят те же посты, что и в Телеграме, а многие блогеры постят в Max только часть контента, который выкладывают в Телеграме. У Сергея Минаева, например, с 9 по 15 августа в Max вышло 7 постов, а в Телеграме 21. Корреспонденту Медузы не удалось найти в Max крупных каналов, которых до этого не было в Телеграме. Возможности создавать каналы у обычных пользователей пока нет, ее обещают добавить после завершения тестирования. Нет возможности копировать ссылки на посты, а чтобы переслать пост, необходимо подписаться на канал, где он опубликован. Еще одна показательная особенность Max — здесь нельзя ставить любые негативные реакции на посты и сообщения. Зато позитивных много, от пальца вверх и огонечка до сердечка и аплодисментов. Можно предположить, что таким образом разработчики решили предвосхитить потребности провластных СМИ и блогеров, которые часто отключают негативные реакции на каналах в Телеграме. При этом еще недавно негативные реакции в Max были. По несколько таких реакций стоит на первых постах на канале Сбера в конце июля. Представители российских властей обещали, что Max позволит объединить мессенджер с другими сервисами, в частности, со встроенными
различными приложениями банков, системой быстрых платежей и госуслугами. Однако пока в приложении мессенджера в его версии для браузера подобных услуг нет. По сути, единственные доступные сейчас действия в Max — это звонки, переписка и подписка на каналы. В начале июня ВТБ объявил о запуске в Max полноценного цифрового банка. Среди других сервисов, доступных пользователям мессенджера, называли и Озон Travel. Однако поиск в мессенджере Max на момент создания этого текста выдает только каналы ВТБ и Озон Travel, на которых публикуются новости и реклама. В приложении и веб-версии мессенджера в принципе нет отдельной вкладки для поиска приложений и ботов. Посмотреть список ботов, чатов и каналов можно на сайте maxhubs.ru. Оттуда же можно перейти в версию Max для браузера или в приложение, чтобы взаимодействовать с нужным ботом, вступить в чат или подписаться на канал. Однако функционал большей части ботов пока непонятен. Например, в чат-боте Max для бизнеса доступна только функция тест, в ответ на которую бот выдает приветственное сообщение. А при попытке воспользоваться ботом Озон Travel пользователя перенаправляют на страницу, которая полностью идентична разделу с путешествиями на сайте Озон, без каких-либо уникальных функций. Другие боты, например, с игрой Змейка, при попытке запустить их выдают ошибку 404. Также в списке ботов для Max есть бот поисково-спасательного отряда Сармат из города Орла. Использовать его тоже не получится, по крайней мере пока. Он выдает уже. Один из немногих работающих ботов с версией ответов называется Максимка и предлагает пользователю короткие ответы на вопросы, а правда за нами в Max будут следить, по версии бота нет, и почему Max так похож на Telegram. В списке ботов для Max указано 36 ботов. Два из них официальные. Это Max-бот, который формально представляет собой новостную рассылку, и Гигачат, интегрированный и-чат-бот от Сбера. Через Гигачат можно, например, расшифровывать сообщения, и эта функция действительно работает. Теоретически Max можно создать своего бота, но при попытке сделать это, задав команду create, предназначенном для этого боте мастер-бот, корреспондент может ответить: сейчас создать бота не получится, попробуйте позже. Что касается голосовых чатов, Max стоит профессиональные болталки и подслуши на разных городах. При этом количество подписчиков во всех регионах не превышает 10. Чуть большей популярности пользуются чаты с объявлениями о работе, например, в чате «Москва. Работа. Подработка» 23 пользователя. Конечно, разработчики и технологи национального мессенджера легко могут отвечать на обвинения в слабом функционале тем, что проект находится на стадии тестирования. Однако трудно представить, что осенью все сервисы в Max станут лучше и удобнее, а с полноценным. Это Радио Медуза. Аудиоверсии наших главных на аудиоплатформах. Подпишитесь и слушайте там, где вам удобно, но самый надежный способ — это приложение Медуза, которое работает в России. Установите его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Ну и также подпишитесь на наш YouTube-канал, что случилось, в том числе в видеоверсии и шоу «Мы не знаем». Все ссылки есть в описании. Оставайтесь с нами. Research complete.
controls and in the elevator shaft has been impacted by the introduction of the biotoxin. Now do the same with the other 3 regulators. Ammunition train. Submit to the biomass. Submit to the biomass. And your suffering will end.
make your selection. Привет, это майор в отставке. Что, дамы и господа, поздравляю вас. Звонки через WhatsApp и Telegram в России заблокированы. Все, приехали. Это произошло буквально несколько дней назад. Пока там заблокированы только голос и видео, то переписываться вы пока еще можете. Надолго ли? Да черт его знает. В общем, если хотите услышать голос сына из другого города, учите слово и слез буквы. Нет, не то, что вы подумали. Это слово VPN. Напомню, если вы вдруг забыли, или если не знали, а потом еще и забыли, меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке из России. И в этом видео поговорим о блокировке звонков через самые популярные мессенджеры в России. О том, как с этим бороться и отменить блокировки, ну и вообще, какие перспективы у этого всего и какие есть альтернативы. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, поделитесь им, поставьте лайк. Why do you go so slowly? Do you think this is some kind of game? It is only through luck and my continued forbearance that you are even alive. Now move.
Please make your selection. Life grows within the womb of these walls. Life that has never seen the surface of the earth. At last. Readings indicate the elevator shaft is clear. Now get up to deck 4. I'll be waiting for you. Toxic hazard. Toxic hazard.
This is Xerxes. Please report any unauthorized database interactions to your direct superior. Remember, a smooth operation is everybody's responsibility. The Polito form is dead, insect. Are you afraid? What is it you fear? Если вы до сих пор еще не подписаны на наш канал, то сейчас самое время это исправить. Подписывайтесь. Итак, погнали. Выглядело это все как внезапный удар. Вчера звонил, сегодня уже нет. Но на самом деле все готовилось методично. 9 августа Ксения Собчак в своем канале пишет, что оператор Большой Четверки, МТС, Билайн, Мегафон и Теле2 уже несколько месяцев убеждают Минцифры и РКН заблокировать звонки в мессенджерах. Официальный предлог – это борьба с мошенниками. Неофициальная цель – вернуть упущенные доходы от обычных звонков, за которые люди давно перестали платить. 10 августа Forbes подтверждает, идею поддержали крупнейшие банки России, заявив, что их антифрауд-системы не работают в мессенджерах. А о том, что по данным того же ЦБ, 3/4 всех мошеннических звонков России идут через обычные телефоны, банки скромно молчали. 11 августа по всей стране начинаются массовые жалобы на сбой WhatsApp и Telegram. То звонок не проходит, то сбрасывается через секунду. Коммерсант сообщает, что это тестовые выборочные блокировки, которые, как выясняется, шли еще с 1 августа, тихо, без официальных объявлений. 12 августа Собчак снова пишет, решение принято на самом верху. Формулировка дежурная, но намек на Кремль прозрачный. Ее источники говорят, запрет согласовывали под эгидой борьбы с терроризмом. 13 августа Роскомнадзор официально объявляет о частичном ограничении звонков. Чаты и пересылка медиа остались, но голос и видео поднос. С кем там разговаривать? Итог 5 дней от первой утечки до приговора. Даже практически меркам, где решение часто принимается кулуарно и быстро, это почти рекорд. Если вспомнить блокировку Вайбер, сигнал, Дискорд и других, все встает на свои места. Сначала вброс через источники, затем тестовые сбои, потом официальное отключение и дружеское предложение перейти на надежную отечественную альтернативу, полностью подконтрольную. Гребаный Макс. Официальная версия запретов на звонки – это борьба с мошенниками и террористами. На деле цель простая – пересадить всех на отечественные мессенджеры вроде Макса и ВК, которые я считаю приложениями, а портативным соном у вас в кармане. Доступ к звонкам, переписке, файлам, камере, диктофон, геолокации, короче, ко всему. И все это под соусом заботы о гражданах. Видео, кстати, о том, что такое мессенджер Макс, я делал ранее. Вот оно. Переклейте ссылку в описании и кликните. Ну, кратко о Максе буквально. Это разработка не какой-то там инновационной российской IT-компании, а фирма напрямую связана с ВК. Ну, а ВК — это, ну, как котиков и фоточек шашлыков, это удобно блестящий плюс ваши личные данные для ФСБ. Сервер Макс не просто в России, а физически живет в инфраструктуре ВК. Это значит, что у клоунов из ФСБ полный комплект ключей. От всех ваших звонков, переписки, фото, геолокации, микрофона, камеры, хоть от списка покупок ваших заметок. От всего. Сквозное шифрование, анонимная регистрация? Нет, не слышно. Здесь все честно. Ваш номер телефона — это цифровой ошейник, намертво привязанный к паспорту и, соответственно, к Максу. А вишенка на торте здесь — это пользовательское соглашение, в котором без малейшего стеснения написано: будем собирать, хранить и передавать абсолютно все, всем, кому захотим, и тогда, когда это нужно товарищу из ФСБ. Короче, Макс — это не альтернатива иностранным мессенджерам. Это цифровая конура, в которую вас пытаются загнать под вывеской защиты. И как только вы там окажетесь, можете сразу помахать рукой своим правам на личную жизнь. Это будет шоу Трумана с вашим участием, и жить вы будете в прямом эфире для Лубянки. Кстати, а если они так ноют про мошенников, которых якобы звонят через мессенджеры, предлагаю провести эксперимент. Товарищи мошенники, звоните теперь только через Макс. Интересно, заблокируете там звонки или нет? Или вдруг окажется, что в родном мессенджере и террористы, и мошенники — это свои люди. Как обойти блокировку звонков, если вы хотите продолжать использовать Telegram и WhatsApp? Первое и главное — это VPN. Да, то самое слово Facebook, тот самый инструмент мирового зла, от которого Минцифры и РКН нервно дергаются глаза. Формально в России VPN пока не запрещен, хотя власти регулярно устраивают охоту на популярный сервис, особенно бесплатный и массовый. Но запретить саму технологию они не могут, иначе придется закрыть половину корпоративного сектора от банков и госучреждений, которые также сидят на VPN. Насколько мне известно, на данный момент включенный VPN полностью восстанавливает нормальные как голосовые, так и видеозвонки в Telegram и WhatsApp. Как он, этот VPN, работает? Все просто и гениально. Более подробно я об этом уже говорил вот в этом видео, ссылки в описании. Если кратко, то ваш интернет-трафик шифруется и проходит не напрямую между вами и нужным сервером, а через сервер посредника. Через другую точку мира, например, Финляндию, Исландию, Канаду, США. Для провайдера и Роскомнадзора это выглядит как непонятный поток данных, внутри которого невозможно увидеть, что именно вы делаете. Я ничего не вижу в этой чертовой штуке! Я не могу дышать! Не могу ехать в этой чертовой штуке! Да пошли вы все в задницу! Хотите звонить в Telegram, пожалуйста. Хотите смотреть YouTube без замедлений? Легко. Легко. Все, что они... My children have co-opted the three...
lies the crystal shard, a creation of my children, and by extension, of my own. A weapon elegant, deadly, precise. Learn its function. It may stand between you and their corruption. Surprises me. Transmitting cybernetic modules. Hi there. Please make your selection. Hi there. Please make your selection. Honey, what is it? It's just the security team. They're just looking to scare us. Weapons ready, men. Sergeant.
health. Inside of this door lies one of the sim units. Reprogram it, and I will wrest more control of this ship. From the obsolete Xerxes. Once I am master of this ship, I can open many doors for you. But for now, they block my access. They mock my eminence. Make them pay for that mistake, and I will shepherd you from the darkness.
Discordance in our symphony. Enjoy your selfish acts of destruction, for beyond them lies the blight of solitude.
Toxic hazard. Toxic. We are many. How can you hope to Prevail against us. The individual is obsolete. When you and your kind are extinct, we shall cleanse our collective memory of the stain of your existence. The individual is obsolete. When you and your kind are extinct, we shall cleanse our collective memory of the stain of your existence. Your skill surprises me. Transmitting cybernetic modules.
there. Please make your selection. This is Xerxes. At 0200, there will be a poetry reading by Protocol Unit G892/2 in the Deck 5 Commons area. Please bring any authorized material that you wish to be read by T892/2.
Access needed. You've served me well. Transmitting cybernetic modules. Your skill surprises me. Transmitting cybernetic modules. This is Xerxes. Primary data loop infiltrated. Primary data loop infiltrated. You have accomplished much for a thing of such small consequence. Warning. Now proceed to the recreation deck. Do not dawdle. I lust for my revenge.
dimension is evolving. Its unified
Delacroix. Delacroix, it's me, Cortez. We're locked in here. Hey, who are you? Shit. Access needed. Your colleagues have managed to set up a transmitting station in the athletic sector. Access needed. Hi there. Please make your selection. This is Xerxes. The Deck 5 shopping area will be closed until further notice. We apologize for the inconvenience. The family of the many grows with every passing moment. Glory to the flesh. Glory to the mass. Radiation hazard. Radiation hazard. Access needed.
Toxic hazard. Видят, это то, что вы куда-то подключились, и что трафик зашифрован. И не забывайте про функцию обфускации в настройках вашего VPN. Это когда трафик через него маскируется под обычное интернет-соединение, так что даже провайдер не поймет, что у вас включен VPN. Какие технологии, протоколы сейчас используют нормальные VPN-сервисы и какие лучше заходят для звонков. ShadowSax простой, быстрый, маскируется под обычный интернет-трафик, что затрудняет блокировку. V2Ray гибкий, устойчивый к контролю DPI, можно запускать на нестандартных портах. FireGuard новый фаворит, работает даже на слабом интернете, легко настраивается и быстро шифрует. Можно маскировать под что угодно. Ну а если нет VPN, спросите вы? Hey, what do we have? Robert Bailey, 42 years old, Miami resident, killed by a single gunshot wound to the chest, right above the heart. And judging from the stippling on the wound, looks like the muzzle of the gun was in contact with the victim's chest when fired. Suicide? No, the victim was killed elsewhere and dumped here. Parietal and occipital bones sliced through. Back of the cranium removed. Okay, that's weird. And looks like a piece of it has been scooped out, like with a melon baller. Just got weird. We have a gun. So someone shoots this guy, cuts his head open and messes with his brain. Takes the body and the weapon, brings them all the way out here. Why?
people are crazy. I think we're done here. Okay, process the gun for DNA imprints. With the rain. Yeah, do it anyway. Dexter, follow up on the body. Will do. This is Dr. Evelyn Vogel. She and I first met when she consulted on a case. When most of you were still in high school. Dr. Vogel has been away from Miami for a number of years, but now she's back and has graciously offered her expertise with our recent body dump. But we're only a day into our investigation. Not here to step on anyone's toes, Lieutenant. It's off the books. Evelyn is a neuropsychiatrist. She's served as a consultant on a number of high-profile cases over the years, and she has written the definitive textbook on the brains of psychopaths. That's how I know you. Your work on profiling is classic. Thank you. I wouldn't normally insert myself into an investigation. She said insert herself. But when I read about the body in the paper, there was one aspect of this murder that I found particularly intriguing. Vince, bring up that X-ray the ME sent over. You see this part here? That's the anterior insular cortex, the portion of the brain that processes empathy. And the hallmark of a psychopath is... They have no empathy. They have no empathy. Now, it's possible this is mere coincidence, but if someone... I just came across this post that's on Instagram. It's a thing called Boardroom, and it's the best-selling albums of the 21st century. Now, you're all starting to think, okay, what would that be? What would that be? I'll bet if you think really hard about this, you can come up with what the biggest selling record is. But what are the other 9? And I'm going to start with number 10. Number 10 is Back to Black by Amy Winehouse, which sold 16 million copies. Now, anything over 10 million sales is called a diamond record. A platinum record is 1 million sales, and a gold record is 500,000 sales, for those of you that even remember what these RIAA ratings are from the distant past. Nowadays, for a single to be platinum, it has to have 150 million streams, and to have a platinum album, you have to have 1.5 billion streams. Number 9 is Meteora by Linkin Park, which also sold 16 million records. That was mixed, actually, by Andy Wallace, who I just interviewed. If you didn't get a chance to see the interview, you should definitely check it out. That's not surprising. That's a massive record, and it continues to have streams. Some of the songs have 3 billion streams on Spotify. Coming in at number 8 is Enya's A Day Without Rain. That record was released in 2000, so it's the first one released on this list of 10, and that sold 16 million units as well. Also tied at 8 is Avril Lavigne's record, Let Go. Pretty interesting. I was kind of surprised with that. Coming in at number 7 is A Rush of Blood to the Head by Coldplay at 17 million records sold. That's Coldplay's second record. That's an incredibly good record. It has the songs In My Place, The Scientist, Clocks, God Put a Smile on My Face, and my favorite Coldplay song, amazing song, last song on the record, Amsterdam. Not only does this record have great songs all the way through, but it's incredibly good sounding. To me, it's the best produced Coldplay record, and I'm not surprised it's on this list. Album number 6 is the record Fallen by Evanescence, which came out in 2003. That had 4 singles on it. Bring Me to Life, everybody knows that one, amazing song. Going Under, My Immortal, and Everybody's Fool. That record was produced by Dave Fortman. The song Bring Me to Life, I don't know why I've never talked about it on this channel. I love that. Really an indie label. Yet they had 2 of them. At number 5, which is then Evanescence did 17. Dance in the Dark, 2009. I know that recently. That's 10 years ago. 20 million is double record that will ever sell. Don't know why. Feeling the same way. Diamond. 10 million is diamond. Actually, no record on this list that came out that recently. That's 10 years ago. Streaming was already happening by then. It's pretty amazing that this sold 23 million records. You call that double diamond. In 2002, that featured 4 singles. Don't know why. 2002, and featured the songs Without Me, Cleaning Out My Closet, Superman, Sing for the Moment, and Business. And the biggest selling album of the 21st century was Adele, which also sold 27. Incredible. I knew it was a big record, but did not realize it was that big. The number 2 biggest selling record of the 21st century was Eminem's The Eminem Show, which also sold 27 million copies. That was released in 2002 and featured the songs Without Me, Cleaning Out My Closet, Superman, Sing for the Moment, and Business. And the biggest selling album of the 21st century was Adele Was 21. That was released in 2011. That record sold 31 million copies and is a triple diamond record, the only one. That had 5 singles on it: Rolling in the Deep, Someone Like You, Set Fire to the Rain, Rumor Has It, and Turning Tables. Okay, what's interesting about this list? Well, 7 out of 10 of them are female artists or female-fronted bands, which are Adele, 2 of those records are Adele, Norah Jones, Lady Gaga, Amy Winehouse, Enya, Avril Lavigne, and Evanescence. Another interesting thing is that 8 of the 10 records came out between the years of 2000 and 2006. Check out this chart right here. As you can see, Enya came out in 2000, Norah Jones, Eminem, Avril Lavigne, Coldplay, Evanescence, and Linkin Park all came out in 2002, 2003, and then Amy Winehouse in 2006. The only outliers are Lady Gaga in 2009 and then Adele in both 2011 and 2015. Another interesting thing is that if you take Adele's 2 records, 21 and 25, and you add them together, that equals 54 million records sold.
In streaming terms, a platinum record is 1.5 billion streams. So that would equal, in today's streaming numbers, 81 billion streams. That's insane. Just to give you a point of reference, Taylor Swift's streams, on Spotify at least, I think are around 26 billion. That actually has nothing to do with my career in the music business. By the time that I got into it, really full-time in 1999, it was right in the year that the music business started to decline. Now, we didn't see record sales starting to go away until about 2005, which is when I was in the studio. But budgets were already going down. There was much less money. All the A&R people were talking about that. A lot of A&R people were getting let go. A&R people are people that actually get out and sign bands and make records with the bands, and it's incredibly hard to deal with a lot of them. But I started to see it in that budgets for new bands, might have been $400,000, believe it or not, for a record in 2000. And then by 2005, you might get $75,000 for a record. And that's all in, meaning they will give you the money, you make the record, and deliver the mix as well. They started spending less and less and less money. And then by 2008, that was about it. And you see it, 2009, you have Amy Winehouse. Let's see who can draw the best horse. All right, okay. I'm gonna draw a horse right now. Half in the bag. Mike, did you know they still release movies in 3D? When are we going to get better tools to fix VCRs? This is a bottle opener. Am I fixing it or breaking it? Yes. When did we lose track of who we were as VCR repairmen, Jay? There's only one way to find out, Mike. Okay, Rush Hour. After the movie I finished, I still don't like it. Because I just don't understand. A lot of things, the culture is totally different. Which one? Oh, hell no. Ever touch a black man's radio, boy? The people laughing, well, never touch black man radio. Why so funny? I just don't understand. It's a totally different culture. I was very disappointed. Finished, I go back to my Asia to make my own film. Then suddenly I get a phone call. Jackie, we break all the record. And 3 days, 70 million. I'm gonna get you the money. I'm gonna make sure you get the money and we can spend it together. Now let's do a part 2. Then part 2, then part 3. Then Shanghai Noon, Shanghai Night. So many things going on. Then I stay in American for 2 years, and then slowly get know American culture or Western culture. Just a little bit, but still not a lot. Okay. It's if we go see the Minecraft movie. My God, let's go. Who are you? A Minecraft movie stars Jack Black, aka the world's most embarrassing sellout. It also stars Jason Momoa, Tasty from Orange is the New Black,
and some kids, many such cases. This film is a romperoo film, adventured. It was directed by the guy who directed Napoleon Dynamite, and was written by 9 hack screenwriters. And much of the film was created by an AI nightmare machine called iGouge. That's a Microsoft AI. Microsoft created iGouge. Okay. The last line. When will the Lord take me? That's my last line. Sorry, I forgot that last line. Oh, okay, that's the important part. Yeah. Aye. Full disclosure, we did not watch the entire film. What film? Oh, that's not how that... If it works, it works. Did that land somewhere? Did it hit the ground? What happened? No, you threw it. It's still going up into the air to this day. It landed No one in can explain some it. kind of weird spot, didn't it? It's a phenomenon. Yeah, so we watched about half of the Minecraft movie. A little less than half. Why did we watch the Minecraft movie? Well, we watched it less as like a film that we could go see and discuss and critique, and we watched it more as like an artifact that we needed to like examine. A cultural artifact, a shift, a thing to dissect, because we were talking about IP movies and remakes, and we always complain about that. They're going to make a movie based on this and this, and it's like, well, we can't just stand on the sidelines and complain. Let's go and watch a little. Keyword being a little. A little. We left. We kind of had it in mind that we would go see it until we reached that, okay, I got it, point, right, which is about halfway through the movie, where it's like, okay, I've seen enough, I get what they're doing, it's exactly what I thought they were going to do, mostly. We'll get into that. But enough to be like, okay, I know where the rest of the plot's going to go. This is very stock, very standard. This is the kind of thing, whenever we talk about how to like fix a bad movie plot, we come up with the most like cliched stuff possible, because we're thinking of like studio note ideas. And so we reached that point where we're like, okay, we know where this is going, we've seen what we need to see, and it's coincidentally right at the moment, the famous memed moment from the trailer, Jack Black embarrassingly saying, I am Steve. That's just about halfway through. All of our main characters have now met up with Jack Black, who's been stranded in the Minecraft world, and these are the things I'm talking about right now. And we ran out of that theater so fast, we left like dust trails in the shape of our bodies. They're going to do a plot thing now, and there's going to be lots of extended action sequences in the Minecraft world, which are just going to be filler, and I don't understand what's happening anyways. This was the perfect movie to go see to kind of analyze this kind of movie, because I don't know anything about Minecraft at all, and I shouldn't, because I'm an old man. I've never seen it played. I know nothing about it other than osmosis via being alive. Like, I know there's a sword. It's like a blocky 8-bit looking sword, and I know blue. The sword is blue. Yeah, well, it's got a blue handle and a gray sword. And the kids have it, and they have a foam one, and they hit each other. And so I was like, how are they going to set this movie up? How are they going to like establish human beings in this? And it's pretty standard. It's exactly what you expect, but with a little twist. Twist the lemon, because I wouldn't even say twist. I'd say just a little bit of spice. A little bit of spice. Just sprinkled a little bit of spice on top of the generic meat pie. Yeah, and well, here's the thing. It's directed by was Jared Hess, who directed Napoleon Dynamite and other movies? Other movies that are all mostly unwatchable, but everybody likes Napoleon Dynamite. Did he do the figure skating one with Will Ferrell, or was No, that just had Jonathan Napoleon Hunter? Dynamite in it, yeah. Okay, never mind. I don't know what he did Nacho Libre, also starring Jack Black. Okay. Jack Black plays a Mexican. Black Studio. Jack Black to play a Mexican. Anyways, I was actually quite charmed during the first half an hour, 40 minutes of this movie. The only 40 minutes of the movie that we watched. And we didn't leave out of spite. We didn't leave because, oh, this is so awful. It's unwatchable. We just left because we knew what the second half was going to be. Maybe it got really bad. Maybe it got really good. We don't care. If it takes any really crazy twists in the second half. Entonces, Gustavo. No tengo respuesta. Gustavo, debes hablar. No tienes cómo defenderte. Con todo respeto, no me parece que esto merezca una respuesta. Ustedes presenciaron estas llamadas de Lalo. Pero me han dicho que ustedes vieron el cuerpo de Lalo. Sí, estaba quemado. ¿Y acaso no los federales revisan los dientes? Así es, don Eladio. Mi hermano dice que el registro dental sí coincide. ¿Y qué me dices de esa rata, Varga? ¿Qué dijo antes de morir? Él dijo que los peruanos le pagaban los odios. Sabemos que recibía dinero. Encontramos las cuentas bancarias.
Ya es tarde, don Héctor. Sé que vienes de lejos. Esta noche duermes en mi cama. No, insisto, no hay discusión. Te estoy dando mi cuarto. Está a gusto. Y quién sabe, a lo mejor unas de las chicas te visitarán. Por favor. Buenas noches, Héctor. Que descanses. Te invitaría a que te quedes también, Gustavo, pero no quiero que me arruine el desayuno con el... Ay, ay, ay. Debemos mantener la paz. ¿Qué sugieres? No quiero suponer. El South Valley seguirá siendo de los Salamanca. Y el resto del norte será tuyo. Trabajando para Bolsa. Gracias, don Eladio. Gracias. Su confianza. Los todos, don Eladio. Bueno. Gustavo. Cuando te miré los ojos, el odio. Un poquito no está mal. Siempre y cuando no te olvides de quién manda. Llegaste. Y no es ningún quien importa si es que tú. Bate. Sí. ¿Y qué hay? Mire. Zafiro es una obra de arte. Demasiado. Lo que usted. Con magnífica. Sí. Anímate, hombre. Mira, puesto. No hay lugar aquí para las emociones. Tú, más que nadie, socios. A usar a baño. Y asegúrate que no se...
Ustedes no tienen a nadie más por quien pelear. Llenen sus bolsillos o váyanse en paz. O vengan. Don Eladio, esta nueva metanfetamina cristalizada es más... Leave your comments below and let us know. Maybe there was like a gratuitous gang rape scene. We have no idea. Stephen King took over as the writer and the 12th writer. No, there was a little spark of Jared Hess-esque flat comedy, dry dialogue. Oh, sure. That's the stuff that was kind of okay, and that was in the real world. Yeah. And then once they get to Minecraft world, we're like, okay. Well, the movie starts with extensive narration sequence. I am Steve. As a child, I yearned for the mines. And that was my first, I was like, oh, God. It felt fake. I was waiting for it to pull out, and it was like going to be Jack Black like behind a desk in an office, like telling this crazy story to people, because it felt so phony. Like, it didn't feel like the start of a real movie. Yeah. It was almost like it was made sarcastically. That's why I was waiting for it to pull back, and the whole thing to be like him lying to a coworker. Well, his delivery is almost like, I don't know, self-aware, sarcastic, tongue-in-cheek. It's the Jack Black shtick that he's been doing for decades now, and only now it's almost like a parody of that, like an exaggerated version of that. Every character was kind of delivering their lines like that, like, almost like wink, wink, like Momoa and what's Jermaine Clement was he goes to an auction of a storage garage at the beginning. Jermaine Clement he kind of looks like Sam Elliott, that he's doing a weird thing. Everyone's doing their weird thing because that's Jared Hess's thing. Yeah. Goofy voices and silly haircuts. Specifically the teacher, who was like he started off class and he's like, hello, and he just like rattles off like why his life is miserable for no reason other than just it was there. He's like, I make $4,000. I wrote, what did he say about his taxes? I claimed $4,000 as income. I claimed $4,000 in income and my life is a nightmare. He's just giving too much information to these children. He's all my money's tied up in a mall kiosk, and he's like, if you want to achieve anything in your life, don't do the things I've done. Okay, now on to class. And then Jennifer Coolidge plays the principal, who's like hitting on Jason Momoa and oversharing and blah, 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 blah. And the kids are fun, too. They're cute kids, and they're saying things. They're fine. They have the plot, though. But the stock plot. Yeah, they have the stock plot. And there's almost a self-awareness to it with the actors. Certainly Jack Black seems like he's delivering all of his lines sarcastically or in a completely self-aware manner. And same with, is it Danielle Brooks? Yeah. She's there, and she's like the real estate agent showing the kids their new home. Because the kids have moved into town because their mother's passed away. Yes. They have the older sister, the younger brother. They have a tumultuous relationship. The two kids, the mother has died. The sister, she must be of age of being a legal guardian, although she looks like 12 to me. But they both look like little kids. But she must be like 20 because she has a job at the potato chip factory. So she's taken over as the guardian of her little brother. They move into this town, and Danielle Brooks shows up. She's like, hi, I'm a real estate agent, but I also have a side hustle as an animal wrangler. And she's like, alpaca on her car. And it's like, okay, that's going to come into play later. But the way she says the line, it's almost like she knows. Well, and she, like, immediately after giving you that information, she exits the scene. Right. It's like, here's what I'm here to do. Bye. And they spend most of the time on Jason Momoa, who is now a has-been video game champion from 1989. They played like Double Dragon kind of game. Yeah, and he's still holding on to that. Yeah, and obviously he's going to be some kind of expert in the video game world. He's going to grow up and become some kind of like father figure to these kids, maybe. Who knows? So the first time we see him, he has a store, like a nostalgia store with video game stuff, and the mail lady comes in and gives him an eviction notice. He's just a big old loser, and his car breaks down. His car breaks down. You got all those like check. And you know what? Good. Those are the things you need. Those are the things you need for a Minecraft movie. That's the thing. Or any movie. You need to have your protagonist get kicked down, beat down in the first half to give you motivation. You want your characters to succeed. Sure. And they just did it so effortlessly. And they just did it so effortlessly. And they just did it so effortlessly, just here, and almost with a side wink. We know exactly how we need to do this. Let's just get to the Minecraft stuff. But that's the problem, is that in movies like this, the first act, you don't see the magical video game world. You build up to it, and the first thing they do in this movie is a 10-minute long introduction of like Jack Black, and he's like explains everything about the Minecraft world, about how he found this magic cube and got sucked into the world. He's like, I'm a kid, I'm going to the mine, and he wants to go in a mine, he got the magic cube, he goes in the world, blah, 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 blah. It really should have been like, there's that weird house, and in that weird house was a weird guy, and he vanished 5 years ago, and there's a mystery, and then you get sucked into the world. But small town, everyone has stories about that guy. Yep. But nobody's seen him in 30 years. Well, not that long. Well, whatever. Because we still have to use Jack Black. I guess he could have got sucked in as a kid, and then he lived as. Well, that's the thing. It's Jumanji set up. Yeah. You have at the beginning of the original Jumanji, you have Robin Williams' character as a little kid playing the game, gets sucked into the game, but we don't see the world of the game. And then we cut to modern day, and then Jack Black, Robin Williams comes out of the game, and everything's spending decades. Maybe even since the Jack Black he's done the shoots, the beginning shoots later. Minecraft jail.
Like, we have to set up this world for people that don't know what the hell this is. Because, yeah, you should